Welcome friends, welcome back to my another clean planet walk. How are you all my dear friends? I hope all are well and I am also good, and you know I am Abdul Islam from Tangail district of Bangladesh. Friends, today is Monday, 7 February 2022. Now morning time. This Monday morning I am visiting our village riverside area. You can see behind my back village riverside, village river and riverside. Friends, you know I always try to save the natural place. So this Monday morning I visiting this riverside and I saw here some polluted garbage. So now I collected that garbage and that garbage threw in the dustbin. Now I try to cleaning this village riverside. তো বন্ধুরা আজকে সোমবার সকালে আমি আমাদের গ্রামের নদীর তীরে হাঁটতে এসেছি। এখানে হাঁটার সময় আমি বেশ কিছু দূষিত আবর্জনা, প্লাস্টিক ইত্যাদি দেখতে পেয়েছি। এগুলো আমি এখন সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। তো চলুন বন্ধুরা পরিষ্কার মিশন শুরু করি। লেটস গো ফ্রেন্ড, ক্লিনিং মিশন স্টার্ট নাও। This village riverside, this Monday morning I visiting this riverside and I saw here some polluted garbage. So friends, let's go, cleaning mission start now. And a bag in my hand I saw here one plastic stuck in water. I collected this plastic. Friends, this plastic is stuck in pani aটকে আছে. This plastic really very bad for our river water, our natural place. So I collected this plastic. দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। এটা আমি ব্যাগে ভরবো। Friends, let's go collect another garbage and plastic. Friends, I saw another plastic product, unused plastic product. So I collected this plastic product, unused, কেউ ফেলে দিয়ে গেছে। এটা very old plastic product. পানি জমে আছে, এটা আমি very bad plastic product. I saw another old plastic here stuck in soil riverside, very old. এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন, really very bad. Friends, sometimes I visit this riverside and try to cleaning this riverside, and this cleaning moment share with you video. So this Monday morning I visiting this riverside and try to cleaning this place. I saw another plastic product here, unused plastic product. এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। Friends, now I walk in this riverside area and try to collect polluted garbage, plastic, etc. Try to cleaning this place. I saw another unused box. এটা আমি সংগ্রহ করলাম এবং ব্যাগে ভরলাম। Bad product, really bad product. Unused plastic here. I saw another plastic here stuck in soil, মাটিতে আটকে আছে। এটা আমি সংগ্রহ করব এখান থেকে। ওল্ড প্লাস্টিক মাটিতে আটকে ছিল, এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। another plastic here stuck in soil, big and old. Another plastic, big and old plastic, friends.
এগুলো আমি সংগ্রহ করলাম। দিস প্লাস্টিক্স রিয়েলি ভেরি ব্যাড ফর আওয়ার riverside ন্যাচারাল ওয়েস্ট। ওল্ড প্লাস্টিক মাটিতে আটকে ছিল, এগুলো আমি টেনে তুললাম। I saw another plastic here, plastic bag. এটা আমি সংগ্রহ করলাম। Friends, one side river, one side green nature. Here one plastic. I see one plastic, so I collected this plastic. Another plastic here. Green brush. Here one, I see one plastic, old plastic product. Another plastic is stuck in soils. মাটিতে আটকে আছে, এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। ব্যাগটি প্রায় ভরে এসেছে। I collected many polluted plastic from riverside. I saw another plastic here. আটকে আছে। Unused plastic product. Shampoo pack. Friends, I saw another plastic here. Big and old. Big plastic. Big plastic stuck in soil. মাটিতে আটকে আছে অনেক বড় একটি প্লাস্টিক। দেখেন খুব পুরাতন ওল্ড প্লাস্টিক, মাটিতে আটকে আছে। দেখেন ভেরি ব্যাড, ভেরি পলিউটেড, ডার্টি, নোংরা। এটা আমি সংগ্রহ করলাম। another plastic here, মাটিতে আটকে আছে, এটা আমি সংগ্রহ করলাম। another plastic আটকে ছিল, old, very old plastic, very old plastic friends. Friends, my cleaning mission finished. I collected many polluted garbage plastic from riverside. ব্যাগটি প্রায় ভরে এসেছে। Now we stop this bag. আজ আমি একটি নদীর একটি সাইড পরিষ্কার করার চেষ্টা করলাম এবং এখান থেকে আমি বেশ কিছু দূষিত আবর্জনা সংগ্রহ করেছি। Friends, stop this bag. Now this bag threw in dustbin of our city's municipal. Let's go, friend. I collected polluted plastic and garbage from this riverside. Friends, this garbage bag threw in this dustbin. Thank you so much, friends.